ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்கோ? அகைன் கேமை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த கேம் நம்ம மேபி இன்னும் நாட்டு லைவில் முடிச்சிருவோன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. இத்தனை வச்சுருக்கோம். கடைசியில் ஒன்றும் டெலிவரி பண்ணிட்டு தானே போனேன். ஓகே, ஷார்ட்கன் 2 ரைஃபிள் 2 இருக்கு, அதெல்லாம் தேவையில்லை. தேவையில்லாம் இருக்கட்டும். கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம சொல்லுங்க. சரிங்களா, மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. கேமில் மழையாக காத்தான்னு சொல்லு. எங்கே இருக்காங்க மழை தான். அவன் இறங்கட்டும் பொறுமையா. இப்படியே இருக்கான்டா. கூப்பிடாதீங்களா அவனாச்சும்? நம்ம இப்போ என்ன ஆப்பிள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. அடுக்கி வச்சிருப்போம். Sam. Yeah. Fridge. Nice. சாம் அந்த பொண்ணு எதுக்கு கொடுத்து தெரியாமல் போயிட்டா. சாப்பிடாம வச்சுட்டா. Sam, based on our latest assessment, we know where the Ghost Mech base can be found. When you're ready, access the T3 Magellan's delivery terminal and accept this main order. I'll brief you on the details after that. ஸ்டோரி அது வரப்போகுது. அதாவது விப்புங்க. You're wearing my scarf. You're wearing my scarf. அட இவன் டேய் யாரா நீங்க? You
face too, didn't you? Mm-hmm. It was him, Neil Vanna, I'm certain of it. That clearly wasn't a memory of yours. Was it some thought of Lou's, lingering in the pod? Hold on. Lou was assigned BB-28 serial number 4 years ago, but Vanna died in a void out 11 years ago. It doesn't add up. Meaning what? That it was his memory we just saw? He and Lou must be connected. But how? ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க. ஆனால் எப்படின்னு பாப்பா நம்ம எப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம். Sam, the data you secured for us at the weapons factory earlier has proven invaluable. With it, we were able to continue our investigation and succeed in locating fabricators with similar specifications. I'll brief you in depth as you review the map. Accept this main order from the delivery terminal in order to proceed. நீருவான் எங்கே போனா? உங்கள் பக்கத்தில் தானே? ஓகே. Okay, Sam. The facility we've identified is here. An abandoned factory south of the F5 East Distribution Center. There are operational fabricators inside. More than you had to deal with for the previous order, in fact. And to make matters worse, it seems these ones are configured to produce ghost mechs. Higgs is likely pulling the strings at this factory too. So with that in mind, your main objective is as follows. Eliminate both the ghost mech fabricators and, in addition, each fabricator contains vital data that we need you to retrieve and deliver to the Magellan. By analyzing it, we hope to gain insight into Higgs's activities and future plans. Tarman will give you the device you'll need to extract the data. For now, Sam, you'll need to take this ring terminal expansion device with you again. Make sure it's in your possession whenever you attempt to access a ghost mech fabricator on site. If you have it with you, it'll automatically extract data from the fabricated terminal while simultaneously destroying it. Once you've disabled all fabricators, return to the Magellan with the device and submit it for processing. We'll handle the analysis on our end like last time. Remember that it contains special components that can't be reproduced by printers. Take every precaution to ensure you don't break it. எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். என்னென்ன இருக்குது நம்மகிட்ட? பிளட் பேக் 2 இருக்குது, கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே 1 இருக்குது, பிசிஏ 1 இருக்குது, பூட்ஸ் இருக்குது, காம்பேக்ட் பூட்ஸ் எடுத்துருப்போம், டிரான்ஸ்போர்ட் பூட்ஸ் தேவையில்லை நம்மளுக்கு. இது 8 வைக்க போகிறோம் இல்லையே. இது காம்பேக்ட் பூட்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மிஷின் கன் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி, ஷார்ட் கன் ஒன்று இருக்குது, சிக்னல் லான்ச்சரு, இந்த சால்ரை இவ்வளோ எடுத்து போவோம். எம்பி கிரனேடு, மெக் கிரனேடு, ஓகே போதும். புது ஸ்கெல்டன் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. 20 இதெல்லாம் இன்கேஸ் ஆடி தான் நான் எடுத்துருப்போம். கிளம்புவோம். திரும்ப தேவையில்லாத இதெல்லாம் இது பண்ணிப்போம். ஸ்னீக்கிங் பூட்ஸை போடு. வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்? 42.
பேட்டரி ஸ்கெல்டன் என்ன போட்டிருக்கோமா? பேட்டரி ஸ்கெல்டன் மட்டும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிடும். யூஸ் ஆக முடியும். போனோம். இங்கே இருக்காங்க. எல்லாம் 800 மீட்டர் போனால் நம்ம வண்டி எதுவும் வண்டி கேரேஜில் இருக்கா? ஏதாச்சும் வண்டி தேவையில்லாத வேலை. அப்பா எப்படி இருக்கு? ஆளுங்க எங்கே இருப்பானுன்னு தெரியாது. நடுங்குது. என்னடா அது? ஸோ இதுதான் அந்த இவனுங்களை கிரியேட் பண்ணது போல ஆளுங்களை. Sam, I've got a bad feeling about this. Like something seriously big is waiting for us. Stay on your guard and proceed with caution. Sneak boats போட்டுங்க. ஸ்னீக் போட்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். They build ghost mechs in this facility. Sam, the ghost mech fabricators appear to have been activated. This could get very bad very quickly. We need to destroy them as soon as possible. Okay, one less fabricator to worry about. And we've secured its data too. There should be 3 fabricators remaining. Keep the ring terminal expansion device safe and proceed to the next one. அடுத்து கீழே தான் ஒன்று இருக்கு போயிருக்கும்.
ஏன்டா பார்க்குறதுங்க? மேலே ஒன்று இருக்குது, மேலே நம்பி போகலாமான்னு தெரியல. ஐயே, மேலே இத்தனை பேர் இருக்காங்க. இல்லை இல்லை, ஒருத்தன் தான் இருக்கான். மீட் போட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம், பிரச்சனை இல்லை. Only 2 more fabricators left to disable. Let's move. எப்படி வந்துருக்காங்க? நடராஜர் இதுதான்டா. உங்கள் ஷார்ட்கன் உங்களுக்கு ராக்கெட் வந்து போகிறோம்டா. ஐயோ ஐயோ, ஓடு 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 வேகமாக ஓட முடியல. அங்கிட்டு இருக்கா சுத்தம். எனக்கு டின்னர் போட்டான்டா.
One more fabricator to go. ஒண்ணே. ஐயே லான்ச்சர் எடுக்கணும் வாடா இருங்கடா லான்ச்சர் எடுக்கணும் ரெண்டா போட்டான் கட் பேக் இருந்தது என்னாச்சு ஐயா பிளட் பேக் போல பிளட் கிரனேட் எடுத்துட்டேன் சுத்தம் Fabricators have been rendered inoperable, and we've extracted invaluable data as well. We just need to mop up the remaining ghost mechs. சுத்தம் புல்லட் இல்லையா Come on! Yes, all the ghost milk. Ghost milk. Okay. And yeah, lunch ready. Computer. எடுத்துப்போம் ஏறி சீக்கிரம் ஐயோ அங்கிட்டு இருக்கு சுத்தம் இருக்காம கண்டதெல்லாம் வருது
டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. வணக்கம் ப்ரோ, என்ன பண்ணுறீங்க? அம்மா இருக்கீங்களா? இதை போடு ப்ரோ. இது ப்ரோ பேட்டில் ஸ்கெல்டன் போடாமல் வேறு எதையோ போட்டு சுற்றி இருந்திருக்கேன். இல்லை ப்ரோ, பார்க்கணும் ப்ரோ. ஸ்ட்ராண்டர் திங்ஸ் எதுவுமே பார்த்ததில்ல ப்ரோ நான். அவன் கோஸ்ட்டு அவன் வீக்னஸ் தெரியாமல் சண்டை போட்டிருக்கான். வீக்னஸ் என்னன்னு தெரியல. இதில் போயிட்டான். போஸ்ட் காலியா? Nice. All ghost mechs and fabricators have been destroyed. All that remains is to take the ring terminal expansion device with the extracted data back to the DHV Magellan for processing. ஹெவி மெக்கன் அந்த எடுத்துப்போம். வாங்கடா இப்போ வாங்கடா, வச்சு வாங்கடா போ. இப்போ ஒருத்தனும் வர மாட்டான். போ ரொம்ப சாப்பிட்டாச்சா? எஜம்போட்ட கேட்டேன், வாங்க வீசி வாங்க அப்படின்னேன். அவர் எங்கேயோ இதுக்கு போகிறாராமா, படத்துக்கு போகிறாராமா. தெரியல, படத்துக்கு போகிறேன் இன்றைக்கி வர முடியாது ப்ரோ பண்ணார். ஓகே அப்படின்ட்டு. இல்லை ப்ரோ அதான் தெரியல, தமிழ் படம் ஓடுதா அப்படி இப்படின்னு நேற்று கேட்டுட்டு இருந்தார். எதுக்கு போகிறாருன்னு தெரியல. இன்றைக்கி வேறு இது ஓடிட்டுருக்கு, சர்வைவல் சீரிஸ் ஓடிட்டுருக்குது WWE. புரியுது ப்ரோ, பார்க்கணும். அந்த லைவ் முடிச்சுட்டு பார்க்கணும். மென்ஸ் இது பார்க்கணும். இல்லை ரோமன் ரெயின்ஸ் டீம் விசஸ் பிராக் லெஸ்னர் டீம் இன்றைக்கி மேட்ச். நம்பர் ரோமன் ரெயின்ஸ் உட்காந்தாங்க. ஆனால் ஆப்போசிட்லேயும் ஒரு ஆள் இருக்காப்புல, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆள் இருக்காப்புல, ரூல் மக்கண்டே இருக்காரு. இல்லை எனக்கு 2 ரூல் மக்கண்ட் ரோமன் ரெயின்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் அதில் தான் சிஎம் மக்கள் ஐயோ சுத்தம் ரோமன் ரெயின்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க.
டீமில் ஊசோஸ் 2 பேர் ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு. சிஎம் வந்து போட்டி கொடுத்தாங்க 2 பேரும். அந்த சைட் டீமில் லோகன் பால், பிராக் லெஸ்னரு, ப்ரூ மேக்கண்டேரு, பிரான்சன் ப்ரீடு, பிரான்ஸ் வைக்கிறாங்க. வந்துட்டேன் தண்ணியில் ஓட்ட முடியுமா? இங்கே ஓட்ட முடியுது. புரியுது ப்ரோ. நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா பார்க்க முடியாது. ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்க்கணும். ரெஸ்ட் இல்லை, டெலிவரி. கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. போஸ்ட் ஓகே, ஹெவியாக இருக்கு. It's good to have you back, Sam. Now let's take a look at the cargo you've brought us. வேலைக்கு அனுப்புறீங்க, அப்புறம் இதுக்கு நீங்கள் கார்கோ செக் பண்ணுறீங்க. No problems with this cargo. Tarman's analysis should proceed without issue. Yeah, bro. Thanks, Sam. என்ன கேம் விளாட்றீங்க? லேப்டாப்பில் F1 சுத்தம். எதில் விளாட்றீங்க? பிசி, பிஎஸ்லையா இதுலையா? இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டாக பிஎஸ்லேருந்தே வாங்க. அப்போ ஓ மாஸ்டர் கொரியர் அப்படிங்க. ஓகே. Our analysis of the data you extracted for us has yielded detailed records of deliveries to the factory. It seems both the materials used to manufacture those ghost mechs and the routes used to transport said materials were the same as those utilized by APAC. This indicates that APAC was likely involved in the production of these mechs. Wait, could this possibly mean that Higgs and APAC are working together? We should watch what we say around the president. We'll need to proceed carefully with our investigation. If APAC and the president did indeed have a hand in these activities, the security of our operations is entirely compromised. One more thing, Sam. Some of the data we received concerned ghost mechs outfitted with rocket launchers. I realize you didn't encounter this type within the factory, but it's possible Higgs may have already deployed them elsewhere. We need to prepare countermeasures for the DHV Magellan with all due haste. There's a specialist who can help us in South Fort Knot, just beyond this mountain. Putting F6 on the grid is one of our objectives anyway. For now, we'll make preparations in an effort to secure his cooperation. You should head to your private room and try to get some rest before your next order is ready. And Sam, good work. Dominic Mysterio. இவன் ரேம் ஸ்டுடியோ தெரியுமா? அவர் பையன். ஆமாம் ப்ரோ. ஓ இன்னும் ஒரு டாமினிக் மிஸ்டீரியோ. இன்னும் மேட்ச் போயிட்டு தான் இருக்கு அவங்க 2 பேருக்கு. டான்சினாவுக்கும் டாமினிக் மிஸ்டீரியோ. ஓகே, ப்ரைவேட் ரூமுக்கு போவோம் இப்போ. இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போனாலே ஃபுல் ஹெவி வெயிட் ஆயிரும் போல நம்ம. எந்திரிச்சாச்சு. நான் தூக்கணும். ஸ்லீப் அன்டில் ஈவினிங் கெட்டப். இல்லை வேணாம், எந்திரிச்சிரும். ஜெயிச்சிரா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ இவனுங்கெல்லாம் வந்துட்டானுங்க உங்களுக்கு. Sam, this is Charlie. Another assignment is now available for processing. Pick up this main order by accessing the delivery terminal at the F5 East Distribution Center. இது போடலான்னு தான் பார்த்தேன். இந்த மேட்ச் போகிறது, லைவ் மேட்ச் போகிறது, அப்படியே நம்ம இது போடுவாங்கல்ல, பார்த்துருக்கீங்களா? நான் அது இல்லை ப்ரோ, கேம் போடுறது சொல்ல. லைவ் ஓடிட்டே இருக்கும், இவனுங்க ஸ்டீமில் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பானுங்க. ஆனால் மேட்ச் சவுண்டு மட்டும் கேட்கும், ஆனால் மேட்ச் ஓடுறது தெரியாதுல்ல. அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதை போடலான்னு பார்த்தேன். சரி எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு வேணான்னு விட்டுட்டேன்.
ரெடி பண்ணியிருக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டே போன்ட்டு போடுறதுனா இருந்தால். எதுவுமே திடீர்னு எதுவுமே ரெடி பண்ணல, திடீர்னு எப்படி போகிறதுன்னு தான் டுமாரோ அது மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. சொல்லுங்கள் டுமாரோ நீ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிங். ஒரு டபுளே போட்டாப்புல. என்ன ப்ரோ? ஓ இது ப்ரோ. Oh, hey there, Sam. Really glad you could make it. Now, your next main order is ready and waiting, but I should mention there are some special considerations. For one, the cargo container will start leaking toxic gas if it's damaged. This run is going to involve a hard trek up some snowy mountains, too. So make sure you're well and truly prepared before heading out. Now, the adventurer you're delivering to travels the continent to try and solve the mysteries of the Death Stranding. You gotta respect a man putting in that much work. The cargo you'll be taking him is related to his latest investigations, or so I hear. I'd appreciate it if you helped out, not just with this order, but any future ones as well. Don't let us down, Sam. போடு லிவ் மோர்கன் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்னைக்கு. ஐயோ பார்க்காம இருக்கேன். என்னாச்சு ப்ரோ? இல்லை இதை சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே மட்டும். முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. காஞ்சினா அது ஒரு டபுள். கேவலமாக தோக்கடிச்சானே. லிவ் மோர்கன் வந்து அடிச்சிட்டாங்க டான்சினாவை. அப்படியே எங்கள் பாட்டே எப்படா இவ்வளோ வெயிட் எப்படா நான் தூக்கிட்டு போகுது. அது லிவ் மோர்கன் வந்து அடிச்சிட்டாங்க. அடிச்சு அந்த சாம்பியன்ஷிப் வச்சு அடிச்சிட்டாங்க. அடிச்சதில் போயிடுச்சு டான்சினாவை. அவ்வளோ டான்ஸ் அம்பையர் அடித்ததில் டான்ஸினையே போட்டாப்புல. நான் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு அம்பையர் இல்லை. அதுக்குள்ளே அவனுங்க ஜட்மெண்ட் டேஸ்லாம் வந்து அடிச்சிட்டானுங்க போட்டு. இங்கே போனோம். I was wondering if you'd noticed Hartman doing anything strange lately. Sending odd mails, sleepwalking. You know I'm not the kind of person who enjoys spying on her colleagues. But when I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. If you see anything out of the ordinary, don't hesitate to contact me.
ஓகே ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபோன் வந்து விட்டது. இங்கிட்ட போனோம். இப்படி பின்னாடி 1500 மீட்டர் போக சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க டேமேஜ் ஆனால் கேஸ் வெளியே கொண்டு போயிட்டாங்க. அதை பொறுமையாக தான் போய் ஆகணும். நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் போட்டுருவோம். இல்லைங்க, மேப்பில் பார்க்கணும். இங்கே போகணும். ஏறி இறங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக ஒரே செங்குத்தாக இருக்குது. ஓகே, ஒரு ட்ரை பண்ணிடுவோம். ஆச்சு. இது மேலே ஏற முடியுமான்னு தெரியல. ஏற முடியாது. ஒரு காத்தடிக்கிற பையன். Blinding white, zero visibility. என்னடா எங்கிருக்கான் வந்து இப்படி திருப்பணும். ஒன்றுமே தெரியல. கண்ணும் தெரியல, ஒன்றும் தெரியல. எங்கே போனோம்? அந்த மாதிரி தெரியலையே. இப்படி இறங்க முடியுமா? இறங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். செங்குத்தாக இறங்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்படியே பொறுமையாக இறங்குவோம். அப்படியே இறங்கியாச்சு.
வழி இல்லை. இப்படி போகணும். இப்படி போய் கீழே இறங்கிடும். யாரும் இங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர். வந்தாச்சுடா சாமி. நல்ல டாக்ஸிக்கு தான் ஆகல, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். Okay, just a bit further now. Good day, Sam. Your operating credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Order delivered. Hello, and thank you for stopping by. You've brought something for my father, right? Sorry, I'm afraid he's not here at the moment. Can't say I know what value this cargo has, but I can assess its condition in his absence. Hey, Rajamoli mission again. This is in perfect condition. The old man will be singing your praises. Now displaying your current porter grade. Thanks again for the delivery. You came to connect us to the Chiral network too, am I right? Sorry, but I'm not allowed to make that decision by myself. And right now, there's no telling when my father's going to get back. He was coming home from a long trip up north and got as far as the snowy mountains nearby, but then we lost contact. I was actually Okay, bro, hoping someone could search for him and posted a main order. இல்லை எவ்வளோ நேரம் I'm certain he's இல்லை still ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன் alive. அப்படின்ட்டு No one போனீங்க. else has அதுக்கப்புறம் taken on அதான் வரீங்க the இருக்கட்டும். order as of yet. I hope you'll at least Okay, clear. consider it. கேட்டு ரிப்ளை பண்ணி We've got பண்ணுங்க. an emergency on our hands. You can accept the order by accessing this delivery terminal, Sam. புரியல ப்ரோ. இல்லை இல்லை ராஜமௌழி மிஷின் 2 டைம் வரும். நான் அது இதுக்கு முன்னாடியே அவரை ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தேன். இப்போ திருப்பி மறுபடியும் ரெஸ்கியூ பண்ண போனேன். இது செகண்ட் டைம் வருது. ஒரு டைம் வந்து நார்மல் வேறு எவ்வளோ மிஷின் கொடுப்பான். ஒரு டைம் அஃபிஷியலாக அவரதே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். என்ன பார்த்தது சதன் பார்ட் ஆஃப் த மவுண்டன் ஒரு ரிஸ்க் போட்டிருக்கானுங்க இங்கே. லேடர் ரெஸ்கியூ அட்வென்ச்சர் லேடர் கிளைம்பிங்க்கு பிளட் பேக் வேணும் ஒன்று எடுத்துப்போம். கிளைம்பிங் ஏக்கரில் இருக்கு ஆன்ட்டி. வண்டியில் போக முடியுதான்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா கிளம்பு. பயங்கர ஸ்னோ, கண்ணே தெரியல ஒன்று கூட. புரியல ப்ரோ. அங்கேயே இப்படி தானே அப்படின்னு காரில் கார்லேயே போயிடுவோம். கண்ணே தெரியாதானே. ஐயே பக்கத்தில் தான் இருக்க போயிடும். வண்டியிலே போயிடும். போச்சு கண்ணு தெரியல சுத்தம்.
ஓட்டணும். அது கீழே எங்கேயோ இருக்கணும், மேலே எங்கேயோ ஓட்டிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஓகே, முன்னாடியா இருக்கு. So the adventurer was in this area when he last made contact with ஐயோ his son. ஐயோ, See any போச்சுடா signs வண்டி of கவுந்து. Sam? எங்க இருக்காப்ல? இன்னும் முன்னாடி போகணும் போல. இல்லை வண்டி தாங்கு, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். இங்கே உட்காந்துருக்காரு. Stretching my legs. அதே மொழிகாரு உயிர் இருக்கா The உங்களுக்கு? relief, he's still breathing. You can put him in a protective bag and carry him. புரியல ப்ரோ. No. இல்ல இல்ல. Somehow. இதுனா He saved this man once before? நோ மலையில வந்து மாட்டிப்பார். நம்ம கார்கோலாம் இதில் வச்சிருவோம். பிளட் பேக் இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வச்சிருவோம். Right then. Let's hurry and take him to his shelter. காரில் வருவீங்களா ராஜமௌலி? வராரு. filters என்ன எடுத்துட்டு போவோம். பொட்டன்ஷியலுக்கு வாக்கு ரிட்டர்ன் குத்தண்டா. கேட்க உட்காந்துருச்சு. ஐயோ ஓட்டு ஓட்டு வேகமாக ஓட்டு. பார்த்தா பிடிக்கண்டா. இங்கே அங்கே கூட்டிகிட்டு போனோம், எங்கிட்ட இங்கே வந்துட்டேன். பாட்டு போட்டாங்க, லோ ரோட்னு போட்டிருக்கேன். எப்பா இப்போ தானே கண்ணு தெரியுது. பொறுமை பொறுமை. ஆச்சு. அவரே ஒரு ஆர்டராக டெலிவரி பண்ண சொல்லிட்டாங்க. லைக் கொடுப்பாரு எங்களுக்கு போகும்போது. லைக் கொடுத்து படுத்துறாரு மம்மி. Oh, I knew I was right to trust you. Thank you for finding him. I need to assess his condition right away. இந்த கேம்ல லைக் கொடுப்பாங்க ப்ரோ நம்மளுக்கு. He's doing
better than I expected, actually. Should be back to normal with a good night's sleep. You've been a true friend to my father. My father said it's okay, so you can go ahead and connect us to the chiral network. இந்த கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். இன்னும் இருக்குது ப்ரோ 6 to 10 hours கேம் பிளே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம் ஆரம்பிக்கணும் ப்ரோ. நல்ல இப்போ நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் வந்துடுறானுங்க, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். Connection confirmed. Seems to be working fine. ஒரு பையனும் இருக்காப்புல இதில். I'll have my father take a look at the cargo you brought me a little while back. But அவர் தான் போய் நம்மளை காப்பாற்றி கூட்டிட்டு வர சொல்லுவார். People have given him a nickname, the Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's not like he would stop if I asked him to. Anyway, as my way of saying thanks for tracking him down, I've shared a schematic for climbing power glosses. They can help you climb steep slopes and grab cargo more easily. But don't take my word for it. Try them on for size and you'll see. சரிப்பா, வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். Thank you again for bringing him home. யூகே லொகேஷன் சொல்லுங்க, நான் போயிட்டு வரேன். Much appreciated. யூகே லொகேஷன் சொல்லுங்க போறேன். Frostbite can be serious. We have to make sure you're not showing signs. Another thing, we need to talk about Hartman's situation. Come and see me when you get back to the DHV Magellan. ஓகே, வந்துடுறேன். என்னாலையா நான் என்ன காரணம் ஓட்டு போட இவனுக்கிட்ட ஆர்டர் இல்லை. மரத்தை விட்டுட்டாரு. ஓ அப்படி. யூனிட்ரி பாய்ச்சல் தான் இருக்குது. ஓகே பிரச்சனை இல்லை. வண்டி எடுக்காமல் போகிறோம். ஏன் ப்ரோ மைக் என்ன ப்ரோ மைக்கை நோண்டிட்டு இருக்கிறீங்க? ஒர்க்குன்னு சவுண்டு கேட்குது. என்ன பண்ணுறீங்க? சீலிங் வைக்கிறீங்களா? புரியல. இல்லை ப்ரோ மைக்கு வந்து குறன்னு சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொன்னேன். இந்த பிடிச்சி என்ன ஸ்டீரிங் சவுண்டு. இப்போ அப்புறம் ஆப்பிள்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சூப்பர். அவள் கண்ட்ரோல் பண்ண கற்றுக்கிட்டா போல பவர்ஸை. கூப்பிடல.
ஏன் ப்ரோ மைக்கை நோண்டாதீங்க. இருட்டாக இருக்குது. எனக்கு கோஸ்ட்டு மூவி சார் கோஸ்ட்டு போய் இது மாதிரி இருக்குது. கோஸ்ட் கேம் மாதிரி ஆக்கிட்டானு கடைசியில். நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறது யாரும் வெட்டி பார்க்குறாங்க, யாரும் தெரியல. யார் அவன்? டாக்டர். அவன் எதுக்கு வெட்டி பார்த்தான் நம்மளே? Sorry. பூனை. டால்மனை தூக்கி வச்சு பார்க்குறாரு. யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு பாரு. என்னத்திரம் நோண்டிட்டு இருக்க டாக்டர் தினத்தில்? Hey, Sam. Long time no see. It's me, your old pal, Dead Man. Dead Man. Sorry if I gave you a scare. While Hartman is off conducting his Hartman near-death இதுக்குள்ள excursions, டெட்மேன் பேசிட்டு இருக்கான். அப்படி I am borrowing his body. My soul is normally confined to the beach, but for 3 minutes, I get to be here. How's that possible? Because he has my heart. You're telling me that's... My parting gift to Hartman, yes. Per his request, I bequeathed it before departing on my one-way trip to the beach. He put so much stress on his own that it had grown quite weak. If and when it failed, mine was meant to serve as insurance. But as you can see, he appears to have become rather attached to my heart. His finger never far from the proverbial on switch, which is why இப்போ எதுக்கு டெட்மேன் வந்தா அப்படின்னு I've தெரியல. been able to assume Hartman எங்க control போனான்னு of his தெரியல. body. Come here. It's good to see you, Sam. I told you in Mexico that someone had falsified BB-28's records. உங்களுக்கு தெரியுமா டெட்மேன் யாருன்னு தெரியுமா சுதீபா? It was yours truly. புரியல ப்ரோ. My intention was ஸ்டீம் to leave no ஒரு trace. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தன் இறந்துட்டான் நம்ம பிபியை பற்றி உண்மையை சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அன்னைக்கு ஒரு நாள். I wanted you to be free. பீச்சை தேடி அவனை போயிட்டு இல்லை அந்த எனக்கு இது என்னது எனக்கு உயிர் கிடையாது, நான் செயற்கையாக பிறந்தவன் அப்படின்னு சொன்னான்னு ஒருக்கா சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவன் தான் திருப்பி வந்திருக்கான். இருக்கோ You lost Lou and needed answers to make sense of it all. ஹார்ட்மேன் ஒருத்தர் இருப்பார் ப்ரோ. அவர் வந்து எப்படின்னா அவர் ஒய்ஃபு குழந்தையும் தேடுறதுக்கு 3 நிமிஷம் ஹார்ட்மேன் ஒருத்தர். அவர் வந்து எப்படின்னா 3 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க எப்படின்னா 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து பீச்சுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி ஒரு மிஷின் இது பண்ணி அவருக்குள்ளேயே செலுத்தியிருப்பார். அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது பீச்சுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி ஒரு 3 நிமிஷம் மட்டும் போயிட்டு வர மாதிரி பீச்சுக்கு. அப்போ அவர் 3 நிமிஷம் போன கேப்பில் டெட்மேன் ஆவி வந்து ஹார்ட்மேனோட உடம்புக்குள்ள வந்து நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கு.
Sam. What's going on? And where are we? Sam. Poor Hartman here is understandably confused. If you give us a moment alone, Understandably I'll explain confused. things to him. Okay. Episode 9 Puppets. Well, I've apprised Hartman of the situation. It's not unlike my own experience. A soul finds itself in a puppet and then acts as a puppeteer. One's ka can reside in any vessel to which one has a strong attachment. Human ha or inanimate object. It makes no difference. Sam, it's Charlie. We've received an emergency distress call from the Eastern Environmental Observatory. I urge you to access the Adventurer's delivery terminal and pick up this main order immediately. ஏன்டா இமீடியட்லி அவ்வளோ அவசரமாக எங்கடா போறீங்க? பொறுமையாக அந்த இடத்த உடம்பு ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு ஆள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்ல. இந்த பனியில் போடுறானே நம்மளே. இங்கே போனோம் நம்ம இப்போ. எழுபது கிரைசல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு போவோம் விடு. அதே ரூட்டில் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். போயிடுவோம். இல்லை அங்கே இங்கே கொஞ்சம் மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கு. தனியாக எடுத்துகிட்டு போகணுமாடா? நம்ம வண்டி இருக்கிறது அவளையே. எங்கள் வண்டி வண்டி ஏறோம், கிளம்புறோம். அம்மா Who calls for comfort? ஓகே, எப்படி போகணும்? இதே வழியில் போனால் போக முடியுமா நம்மளால்? ஏறி இங்கே இறங்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இங்கே திருப்பி ஏற முடியுமான்னு தெரில. ஆமாம், அதே ரூட்டு தான். அந்த ரூட்லேயே கிளம்பும். I found a hot spring. Like piracy. ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். வழி ஈஸியாக இருந்துட்டா பரவாயில்ல. திருப்பி விழுந்து தொலைஞ்சிட்டுனா திருப்பி விழுந்து வரணும்.
கண்ணு தெரியுது அது வரைக்கும் சந்தோஷம். மெண்டல் அவ்வளோ தூரம் ஏறுமான்னு தெரில வண்டி. புரியுது ப்ரோ, சரிஞ்சிடாத. இதுக்குள்ள ஓட்டிட்டு இருக்கேன், சரிஞ்சிடாத. அவ்வளோ பவர் இல்லை ப்ரோ இது வண்டி மேலே அவ்வளோ தூரம் ஏறுறது. அவ்வளோ ஜஸ்ட் மிஸ். முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணால தப்பிச்சு. ஐயோ வண்டி ஏற மாட்டேக்கு. ஏன்டா வண்டி ஏற மாட்டேங்குது? வேற வழி இருக்கா? இப்படி போனாலும் மேலே ஏறணும் நம்ம. இது கிளிஃப். ட்ரை பண்ணுவோன்னு இருக்கா, இல்லைன்னா ஏறுவோம் மேலே. Saturday night movie in best chance. யாராவது ஸ்டூடெண்ட் நடராஜ சர்வீஸ் தான். எப்படி ஏறுறது மேலே? ஃபுல் கிளிஃப் தான் இருக்குது. நம்ம எப்படியும் ஒன்று ஏறி ஆகணும் மேலேக்கு. நம்மள அப்படி ஏறி அங்கிட்டு போய் பார்ப்போம்னா எங்கள் வண்டி.
அப்படியே போவோம். இந்த வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது இருக்கு. ரொம்ப கிட்ட போயிட்டோம்னா போயிடலாம் டக்குன்னு. யாரோ பாட்டு பாடுறாங்க. பேட்டரி ரொம்ப லோ. எவ்வளோ சீக்கிரம் கிட்ட வந்துட்டோமா? கிட்ட ஒரு 200 மீட்டர் தான். போயிரு. மென்ஸ் வார் கேம் போட போகிறான் ப்ரோ. இதுக்குள்ள லைவ் முடிக்கணும் ப்ரோ. மென்ஸ் வார் கேம். ஓகே இருங்க, இங்கே ஆங்கர் யூஸ் பண்ணிடுவோம். அப்படி இறங்குவோம் சாம். அவசரப்பட்டு திருன்னு ஓடிடாதீங்க, முடிச்சு விட்ருவாங்க. அப்போ 30 மீட்டருக்கும் போய் தான் ஆகும். நான் பர்த்டே கார்டு இங்கே போட்டு வச்சிருக்கிறது. Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. இங்கே இருக்கு. Usage is restricted inside facility grounds. The delivery terminal to process your orders and regrets. வேகமாக போக முடியல நம்மளால. மேடுனால தான் போகணும். ஓடுறதுக்கு வழி இல்லையே ப்ரோ. மேட்டில் ஏற முடியல. எப்போ கொண்டு வந்தாச்சு டெலிவரி. 0 டேமேஜில் கொண்டு வந்துட்டேன். அட பாவி, இப்போ இன்னொரு ஆர்டர் கொடுக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Check that cargo of yours. Condition is great. Just great. I didn't think anyone was capable of this. Truth be told, been waiting a long time for this moment. I always knew you. Go ahead and use your Cupid to get me online. ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்டான், பிரச்சனை இல்லை. கேம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, கொஞ்சம் முடிப்போம். ஒரு லைவுக்கு 2 ஆர்டர் தான் முடிக்க முடியும் போல. ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கிடச்சிருக்கு, கொடுத்துருக்கானுங்க. இவனுங்க பிளே ஸ்டேஷன் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கானுங்க. WWE ஈவெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு. Connected to the network.
Which means I ஸ்டேஜில் can finally start ப்ளே fixing up this ஸ்டேஷன் அந்த இது observatory. லோகோ போட்டிருக்கு In case you டபுள் haven't ஸ்டேஜில். heard, we've been seeing an increase in chiral density in every region as the network has expanded. More instances of strange phenomena outside network coverage too. And I've been told this is indicative of plate gate emergence. You know, after being alone all this time, I wasn't sure I'd be able to stay the course. Till you arrived with that life-saving cargo. Should be all set to hold down the fort now. Not exactly a one-man job, but I'll do my team proud. Oh, I've shared schematics for an oxygen mask with you. I'll help you stay active in areas where the air's thin. Personally, I'd recommend you wear one at all times when you're in my neck of the woods. Mother Nature won't show you any mercy around these parts. The biting cold and steep slopes will slow you down, or stop your progress altogether. Now would be a good time to make sure that you're fully prepared for the journey ahead. By the way, the aeronautical engineer who lives northwest of here just posted a sub-order for you. Seems something at the Ghost Mech factory's got him all hot and bothered. Help him out and he might hook you up with some useful gear. In any case, I hope you'll come visit me here again sometime. Okay, I understand it's a lot to ask folks to make the trip on a regular basis. But that's why I'm hoping I can offer you stuff that'll be of use in hazardous conditions like these. Keep on keeping on, man. Thanks again for all your help. This is the President, Sam. President. Chiral network coverage has just passed the 75% milestone here in Australia. The next leg of your journey will take you to the southern part of the continent. Once the remaining regions have been integrated into the network, the manifestation of a new plate gate is all but guaranteed. Marshal your strength to overcome the final hurdles and make this continent whole again. We're all counting on you. Sam, Rainey's not doing so great. It might be more of a mental than a physical issue, but I'm honestly not sure. Do you remember the doctor from the Motherhood? We think she should be able to help ease Rainey's anxieties. It was Tommen's idea. We already reached out, and she said we could come visit anytime. Since the Motherhood's within the Chiral network, we can use the Magellan to travel there. Once you've made it back to the ship, just head to your private room and settle in. You can use the trip to catch up on sleep. But if there's anything you need to take care of before we depart, now would be the time to do so. Sam, I'm contacting you via a different protocol. Red This color private mode affords me a direct connection private to mode. you alone. It seems Drawbridge has reason to suspect that APAC may have been involved in the production of ghost mechs. This possibility concerned me as well, so I conducted my own investigation and reaffirmed that APAC's underlying technologies are iterations of an older Bridges framework. What I'm getting at, Sam, is that the guilty party is not APAC, but Bridges. Which is to say, the UCA may also have some involvement with ghost mech production. This would perhaps explain why firearms and other weapons have become commonplace on the Australian continent. The UCA's precursor, the United States of America, had a prominent gun culture. Though Americans first took up arms to liberate themselves from British colonial rule, they retained the right to bear arms so that they might defend themselves against future government tyranny. APAC has no such designs, of course, but Higgs has used factories to obtain weapons in an attempt to subjugate the continent through violent action. And so, the people of Australia have, in response, been forced to take up arms in self-defense. A distinctly American philosophy and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical hopes, the more essential sticks seem to become. ஃபர்ஸ்ட் 2 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க, அடுத்து அப்படியே ஒவ்வொருத்தரா டீம்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. மொத்தம் 10 பேர், 2 பேர் விட்டா 8 பேர் வரணும். 8 பேர்த்துக்கு 5 நிமிஷம்னா நினச்சி பாருங்க, 40 நிமிஷம். இதுலேயே 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே அவனுக்கு ஃபுல்லாக அடித்து ஜெயிக்கிறதுக்குள்ளே எப்படி இருந்தாலும் 1 மணி நேரம் ஆச்சு, ஆயிரம் ஆச்சு. If the UCA is indeed somehow implicated in these events, it may dramatically alter the calculus. நீங்களும் வரீங்க பாப்பா? I realize it must be vexing not knowing what to believe, Sam. Should I learn more, I'll contact you at once. For my part,
I have a favor to ask. I must insist you not disclose that we've been in direct contact. There's no telling who may be involved with what at this stage. Order completed. Well done. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட முடித்துப்போம். நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு வந்துடுங்க மறக்காம.